Bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir, dépendamment où vous êtes. C'est Jean-Pierre, KoJP, nizere ko mukomeye kandi n'ibyo ndabifuriza. Tukizera yuko muriko muritegurira iminsi mikuru neza, igende neza, muritonda. Haba harimo stress nyinshi bigatuma abantu bagonga, bagira ama accident, badepansa énormément ugasanga mu kwa mbere turapfuye turahwereye. Rero reka mbareke mugire subscribe kuri YouTube Rukundo Show no kuri Limo TV Facebook. Merci beaucoup, nizere ko magize subscribe kuko ngaha haracaho iterambere, haracaho ibintu byinshi, iterambere mu mutwe, mu mufuko, mu bagwaye tubaradufasha ibintu byinshi. Rero gira subscribe kugira tubandanye neza. Reka rero tugende tuvuge abapasteur mubona n'abapasteur bazugenge. Je ndemera abapasteur cyane kuko nabantu bize kiremwa muntu ingene kimeze ku buryo ibyo batubwira tubona yuko vyose ari ukuri mugabo uwo muntu n'umuntu twakuranye n'umuntu mwakuranye n'umuntu muzinanye hari nabo tuzinanye mu bintu usanga atari na byiza cyangwa bisanzwe ari ibyo twitwa byiza kandi ari bibi mugabo bakatubwira ati barahindutse kandi nivyo umuntu arashobora guhinduka nibisanzwe. Sasa rero muri no myaka murazi yuko Zoom zaraje, internet yaraje, mwibuke yuko avant Covid ni gake abantu basenga bari kuri Zoom. Ubu ni ikintu gisigaye kiri normal cyane gose, normal ku buryo abantu bavuga bati gusengera kuri Zoom nta kibazo, gutanga amaturo kuri Zoom, internet nta kibazo, gutera sinzi gusengesha isi yose ahubwo ni vyiza. Ako mwibuka ko internet imbere y'ico gihe ko iza igashika no kwaho dusenga turabana turi kure abantu bavuga yuko ari sinyembi ya Lucifer. Mugabo ubu turiko turayikoresha, sinzi ko na church zinjiriwe upa mugabo ibintu bigiye kurundi gwego, rero bigiye kurundi gwego rudasanzwe aho utazosubira kubona umupastori ariko kandi wongera no mubona. Nibyo rero nje kubabwira, si ibintu byoroshe gutahura ariko umenga niyo tuja kandi d'ici peu abantu bazobinormaliza hama je sinzi wo tuzoba tuko turasenga uwo ari we. Rero tugende. So uyu n'umupasteur uyu mugabo afite telefone aheruka gukora application aho abantu azobasengesha batarinda kumubona mugabo babona image yakoze yawe ayikoresheje AI. Nukuvuga yuko muzoriha amahera 90 y'amanyamerika, no, $49 par mois. Hanyuma ugomba kuvugisha Pastor Ronnie Carpenter uzoca umuronka hanyuma agusengere muri ko murayaga ku telefone ariko bambe muyaga ngira mubonana akumenye ko atazoba ariwe. Ubazo bari nk'ahantu kuri plage mwe muguma muriha, mwe muguma mutanga amahera abasengera kuko AI uzobwira ikibazo ufise izoguha inyishu suivant uko nayo ivyumva ninge nayipanze. Muga image uzobona yuko ariwe. Hano naho iyi church mubona ni church aho utanga ijambo ry'Imana atari umuntu ariko raba abantu bari mu ishengero ingene bangana. Kibabwira yuko turiko turagenda handi hantu ahese yatemajwe niyo Mana dusenga cyangwa iyo Mana izobirikiraha ama revelation abantu izociacisha mu byuma hama sasa normal ukwemera. Rero sinzi ingene tuzatuko turabijana. Rero simvuze ngo ntimubikoreshe no mugabo ndiko ndibaza iyo turiko turaja kandi mwibuke yuko la science la technologie kenshi abapasteur ntibayemera, bemera ibintu biri organic. Ibi nabyo ntabwo bizoba biri organic. Reka dusubira aha rero mwumva ingene uwo mupasteur ibintu byiwe bimeze. This is a video of Ron Carpenter, and he is going to announce an app that he is soon to release. So let's go ahead and take a look.
Okay, I'd love to have my own personal pastor, so I hit the Ron Carpenter Ministries archive and I call Pastor Ron. And after I call Pastor Ron, let's say, you know what? Let's say I'm not feeling good in my body. Carpenter, how can I help? Pastor Ron, I'm not feeling well today. Could you pray for me? Hey there. I'm sorry to hear you're not feeling well. Let's take a moment to pray together. Heavenly Father, I thank you that you know us and hear us. Right now, I lift up my friend to you. I ask for your healing touch to be upon you. You know more about it? You have to wait. We'll tell you later. Et voilà, uyu rero niwe Pasteur Ron Carpenter yakoze application aho abantu bazosenga, aho abantu bazi ikibazo akabishura. Reka rero ndabaha akarorero. Murabona turasa pasteur ahambaye cyangwa umu evangeliste cyangwa umuvuga butumwa yitwa Chris Ndikumana. Vraiment ibintu akora c'est miraculeux kandi d'une façon très modeste, très simple. Je l'apprécie beaucoup. Kuko ndanamuzi personnellement. Ariko ibaze rero Chris afise application aho wumva ijwi ryiwe ata problème utamubona. Nukuvuga ko ashatse guhindura iyi application agashiramo ijwi ryiwe, ushatse kumuvugisha agashiramo iyindi option aho ushobora kumuvugisha, uzomuvugisha ariko wewe uyibereye mu gitanda. Si abantu bashobora kuriha nukuri kw'Imana ahageze bazoriha kuko n'umuntu bemera cyane naje ndimo. Ariko iyo application yo yiwe ntizomutuma abari ku mashini. Nuno munsi arashobora gukora ibiganiro akabishira kuri iyo mashini, vyose bikaba dispatché cyangwa bikaba distribué mu bihugu byose afise y'abanywanyi, ariko wewe atigeze avuga. Uvyo vyose birashoboka muri no minsi. À un certain moment rero tuvuga uti none ibi bintu turiko tujahe. So ndabaha example nk'umuntu bemera nka Chris Ndikumana mu bihugu byose byo muri Afrika, ubu ariko arafatisha muri Amerika, muri Europe, hose kw'isi nzima ariko arafatisha. Agize akantu nkaka k'uyu mu pasteur ndaberetse. Uyu mugabo yitwa Ron Carpenter yaragakoze kubera asanzwe ari umupasteur akomeye, abantu bazona yuko ni révélation y'Imana niko bimeze. Mais c'est la technique, c'est la technologie tufise kuri iyi si iri hano. Sinzi. Ariko simbona ukuntu abantu rero bazosepara la technologie, la science n'ukwemera koko ubu uzovugana n'ibimashini. Reka rero ndabereka aho muri church, sinzi yariyo vraiment, ariko hoho bariko bumviriza umuntu atari umuntu kuri écran hanyuma bagasenga. Mwibuke aussi que abapastori iyo bari absent muri church barashobora gusiga video abantu bakayiraba bari muri church. Ivyo ni bisanzwe. Cyangwa umupastori ashobora kuba ari mu France, church iri muri Afrika, akigisha akoresheje Zoom, abantu bakaraba wanashaka bakamuza n'ibibazo. Ivyo ni ibintu batakunda, ni ibintu bavuga ko ari bya shetani, ariko no munsi ni ibintu bavuga yuko Imana yazanye igitangaza. Ese ko naho wobona ko iki ari igitangaza? Urambwira muri commentaire. Ariko reka tugende murabi church nayo. Murakoze. All right, so there you go. I'm about as amazed at that as Crown of Threat has the answer by using artificial intelligence. During service, this avatar preached to more than 300 people for Mass. But can we really commune with robots? I was pleasantly surprised at how well it worked. But one thing I definitely missed, of course, was simply emotionality. It was exciting, interesting, but for me, it was too monotonous. The avatar spoke too quickly. Sometimes you couldn't really think in your head during the service. It wasn't personal enough. So, in this church, worshippers are no longer inspired by the words of a preacher. Novuga yuko nkuko bivuze ati uwo hari umupasteur ni church y'aba luthérien. Alors umupasteur avuze ati c'était très bien, ça a bien marché. Uwundi mukristo avuze ati c'était bien mais wumva ko atari umuntu kuko nta interaction ihaba. Est-ce que uye tugiye kubona absence y'aba pasteur n'irindi vuko ry'aba pasteur tutazi?
je murambwira sinzi iyo turiko turaja. And while some may say this is sacrilegious, the theologian behind it insists this is the future of worship. I would say 98% comes from the machine, generally speaking. And what we're going to see is an effort of us as human beings staying out of the church service. The 40-minute service saw the bot writing the sermon, prayers, and even accompanying music. Intrigued and filled with anticipation, churchgoers queued for an hour to get front pew seats and find out just how it works. I told the artificial intelligence, we are at the church congress, you are a preacher. And the motto is, now is the time. What would a church service look like? And then it spits out a rough framework first. And then you say, okay, now why don't you do this introduction? And then she writes this introduction. And that goes on and on. You end up with a pretty solid church service, I would say. Murumva yuko no mu gutegura akoresha intelligence artificielle abantu benshi abapasteur benshi bakoresha ChatGPT muri no minsi kuko urasettinga church yose service kuko iyo uri kurarondera ama verset ubu ushobora kudakoresha umutwe wawe urashobora ati nza gukoresha ibi cyundondera na verset bijanye mu ndahejeje ugacushira kuri iPad yawe ugacugenda nukuvuga ko birakunyarukiriza umwanya. Est-ce que c'est une inspiration ou bien ni gikoresha abantu bazokoresha? So sinzi rero ibi iyo bitera byerekana koko kwimana cyangwa je ne sais pas mwe muzi gusenga vraiment kundusha mumbarire kuko si ndo hatari kabisa mugabo baby c'est bizarre. Pour moi, c'est bizarre. Pour moi, umuntu azotanga amahera abwiwe ni machine agatanga amahera abantu muzibwa ubu muribwa bien mubona mwemera ivyo avuga mubona ko ari imana ko ari proche imana kugusumba yuko icavuze ari ico nyene akaguha espoir c'est ce qui est bien uzojiburayi ni promise over promises. Hama nawe ukabigura rero ukabigura buke akagutwara dufise hama pasteur agaca kubwira ati ntiwuze wigere ukwesheninga abakozi b'Imana kuko nibo bavugana n'Imana we ntubitahura nukuvuga ko muhe mugurira umuduga mutererere hama wewe n'ukuri utagiye ku kazi uzoguma hahandi ivyo bimenye kukubwira ngo ndabona ngo uyu mwaka wa 2026 ngo ndabona ngo tuduga ngo mbesha ndagahende ngo ndabona amaviza mbesha ndaduhende ivyo bintu il faut aller travailler il faut kurondera amahero kaja muri ambassade bagakwita kwikashe il faut kubikorera hama je narinzi ko twoba mu masengesho gushima gusumbayo ugusaba kuko muri Imana yaraduhaye vyose ubwenge iguhaye ubwenge guhamagara. Tout est possible. Nuko rero naho tugeze. Whether you're a believer or not, the use of AI arguably brings services into the 21st century, allowing them to become more accessible and inclusive. But there's certainly no doubt it takes practice what you preach to a whole new level. Shadi Really Edward is. Stashty, TRT World. Raba pasteur kazi ari hari imbere yahagaze ameze neza bakabona ibintu nivyoroshe kabisa si birangora gutahura gushika ubu mwe mubizi mumbarire murakoze nawe utaha tunaenda wapi?